Coming of the Kingdom Part 10 Session 23 天国的来临第10部分第23讲，我们正在讲某一种的学者们的观点和我们的作者对他们的批判。那现在呢 Readable 我们的作者要讨论马太福音第24章33和34节的。我们先看经文。那马太福音24章33节，这样你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。这些学者们呢，就认为知道是近了，正在门口呢。既然耶稣这样说，学者们就认为呢，这一切的事就是指那些的征兆。On the other hand， 但是从另外角度来看 ，that which follows after Matthew 24:34， 在马太24章34节之后的经文 ，as well as that after the parallel text in Mark 13:30， 加上在平衡经文马可13章30节之后的经文 clearly refers to the parousia also， 清楚的是指人子的再来。But of that day and of that hour knoweth no man, etc. 但是那日子那时辰没有人知道等等。Therefore, in our opinion， 因此我们的作者说，我们的意见是 the rigorous restriction of the words all these things to the signs alone with the exclusion of the parousia proper is not justified。 因此我们的意见是，若要很严谨的限制这一切的事只是指这些的征兆，不包括人子的来临或者是人子的显现，这个观点是站不住脚的。 Here Jesus surveys the whole of the events announced by him。 这里耶稣纵览所有他所宣告要发生的事。But even if these things should be taken exclusively to refer that which precedes the coming of the Son of Man， 那就算假如我们认为这一切的事只是指那些在人子降临之前的事呢， there is no reason to be found in a text for making a further restriction in those events。 我们也没有理由从经文中找出什么理由呢，进一步的限制这些的事件 and fixing the limit to the destruction of Jerusalem， 就认为呢，只是指耶路撒冷的沦陷 or to that which became manifest in the first century affliction and persecution， 或者只是指在第1世纪的门徒们所受的逼迫跟灾难那个时候所显明的事。 We have already seen， 我们已经看到 that in Mark and Matthew， 在马可福音和在马太福音 the desecration of the temple and the great eschatological final distress cannot be detached from each other。 圣殿的被亵渎和整个最后的末世的灾难彼此之间是不可以分隔的。 It would therefore be arbitrary to go back to Mark 13:4 for the explanation of Mark 13:30。 所以我们若要回到马可福音13章第4节去解释马可福音13章30节呢，是非常的随意的 as is done for example by Lagrange and Vollenberg。 这种的做法就有 Lagrange 和 Vollenberg 这种的学者们。 For then it becomes necessary to set apart what coalesces in the text。 因为你这样做的时候呢，就把在经文所汇合的事情呢，把它们分开了。 And in Luke, things are not at all different。 路加福音完全没有两样。 He more clearly distinguishes between the destruction of Jerusalem and the eschatological signs after the times of the Gentiles 21:25。 路加更清楚地区别出耶路撒冷被毁和在外邦人的日期之后的末世的征兆21章25节。 But to our mind, it is perfectly arbitrary to refuse to take these signs into account
in verses 31 and 32。但是我们认为呢，假如不愿意把这些的征兆在第31节、32节也考虑进去的话，是完全是人为随意的。The text explicitly says these things and all。经文直截了当的说这些事或者一切的事 ，both clearly referring to all that has gone before。两种说法都清楚是指前面所讲的这些的事，一切的事。Consequently， 我们的结论是 ，whatever difficulties these passages may offer， 无论这些经文提供怎么样的解经上的难题 ，it is not permissible, we think, to get rid of them by making arbitrary restrictions in the meaning of the text。若要很随意的在经文的意义上做出一些随意的限制，是不应该被允许的。The question, however, that remains， 可是剩下来的问题就是 ，What is meant by this generation？ 这一代这三个字的意思是什么呢？ That it contains an indication of the continued existence of the Jewish people, as Schneewitt holds to be plausible, until Jesus' coming, and that it would also imply a certain expectation of salvation, seems to us to be far-fetched。我们认为下面我们要讲的一个的观点是太过牵强的。这观点就是说，这一代就包含了一个意思，就是指出犹太人这个民族会继续存在的，正如 Schneewitt 说，很有可能的，犹太人会继续的存在，直到耶稣的再来。所以这里呢，也就意味着有一种的对犹太人得救的期望。我们认为这个观点是太牵强了。We are unable to read such a special meaning in the text。我们没有从经文看到这个特殊的意义的。In any case, if so, it has been expressed in a very obscure and incidental manner。不论如何，就算是有这个含义，那要表达的非常的含糊，或者是顺便带过咯。In our opinion， 我们的意见是 ，there are only two explanations possible。我们认为这一代是指什么呢？只有两种的解释是可能的。The first， 第一个可能 is that here Jesus speaks of his contemporaries。第一个可能就是耶稣这里是讲到他的同代的人们 ，and therefore says that the then living generation would witness all that he had foretold of the future。那这个意思就是说呢，当时活着的那一代会见证耶稣所预言的未来世界的所有的事。这个第一个可能。In this view， 根据这个观点 ，held to be unavoidable by those exegetes also who reject entirely the exclusive eschatology。那些完全拒绝 exclusive eschatology， 绝对是指未来的末世论的这些学者们呢，他们认为这个观点是不能避免的。There are authors who speak of a perspective aneantum, an error of perspective。这学者们呢，就论到就是耶稣了哈，他的观点角度的错误 ，which must be explained psychologically， 所以必须要从心理学的角度去解释这个错误了，就耶稣搞错了。In a higher sense, it would not be an error if, with the evangelist, Jesus' pronouncement is applied to his death as the moment of fulfillment。从更高的意义上来说，假如耶稣连同福音书耶稣所讲的是指他的死，他的死就是应验这些话的时刻的话，从这个更高的意义上来说，耶稣就没有讲错了。But in our opinion， 但是我们的看法是 ，this explanation neither represents the meaning of the text nor that of the evangelist。这种的解释既不代表着经文的意义，也不代表着福音书的作者们的意义。Others speak of an error， 另外一种的学者
论到另外一种的错误 which however was insignificant in Jesus' preaching but would be hard to reconcile fully with other texts which indicate that the terminal date of the parousia is unknown。 另外一种错误就是在耶稣的讲道里面似乎很重要，但是很难和另外一些经文调和了。那另外一些经文呢，就指出人子再来那个终点日期是人所不知道的。下面是 Ridderbos 的批判。In our opinion, it is necessary to take account of the comprehensive character of prophecy if this generation is taken to mean a temporal indication。 我们的意见是，假如这一代是指一些的时间的话呢，那么我们就必须要考虑到预言的压缩性或者涵盖性。 Then all these things， 那么这一切的事呢 is to be conceived of as the unity of the divine work of the future to which the prophetic spirit bears witness， 就是指先知的灵圣灵所见证的上帝未来的工作的整体 without the distinction of the different times in which it will be realized becoming clear to the subjective prophetic consciousness。 而这个先知他的主观的意识并不清楚看到这些的事情的实现是区分着哪几段的时期。 In our discussion of Matthew 10:23 and Mark 9:1 in parallels, we shall again refer to this point。 当我们下面要讨论到马太第10章23节跟马可9章第1节跟平衡经文的时候，我们再次回到这一点上。刚才就说这个是第一个可能性。第二个可能 A fuller study and closer examination of this passage， 假如我们若更完整的去研究这段经文，更谨慎的审视它的话呢 may however favor a different view， 就可能会支持着一个不同的观点。 The great question is， 大的问题是 Does Jesus mention a particular terminal date, or does he only speak of the certainty of the things he has foretold？ 耶稣这里是提到一个特别的终点的日期吗？还是他只是说到他所预言的事情的肯定性，就是必须发生这个特点呢？ The supposition that he means a certain terminal date here remains striking in connection with the fact that a moment later he says, But of that day and of that hour knoweth no man。 有人认为耶稣是指一个特定的终点的日期的。这个观点呢，只要连同下面耶稣说，但是那个日期那个时辰没人知道，这样子连起来的时候，这种的解释是很令人注意的。Although we need not speak of a discrepancy as Kumo does, because we might explain the text by saying, but of the date and the exact point of time no one knows。 虽然我们不必好像 Kumo 说这里有一个不一致性，我们不必这样讲的，因为我们可以这样解释，因为耶稣也说嘛，那日期那时辰没人知道。虽然是如此， the force of this pronouncement would be considerably weakened by this restriction of the fulfillment of the contemporary generation。 这个是要点哦。耶稣所讲的这些话的意义，假如是只限制在他的同代那一代的时候会应验的话，那么耶稣的话的意义就非常的受限制了。In addition， 不但如此 ，the intervening verse 中间还有一句话 ：Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away。 天地都要过去，但是我的话不会废弃的。Would hardly fit in between these two verses that both speak of the time of the fulfillment， 就很难放在这两节之间，就是讲到应验的时间的两节之间了。This is why, in our opinion， 所以呢，我们的意见是 ，there is a great deal to be said in support of the conception。那这个是 Ridderbos 的意见，他说我们有很多理由支持这个概念，什么概念呢
that Mark 13:30 and parallels is a pronouncement upon the certainty of the fulfillment without any further limitation to the time. 马可13章30节和平衡经文呢，在这里耶稣所宣告的是事情成就的肯定性，没有进一步限制是什么时间或者时期。In this case, 这样说来 we must not attribute a temporal meaning to the words this generation. 我们不可以看这一代有什么时间上的意义的， but must conceive of it in the unfavorable sense in which it occurs also elsewhere. 我们必须看这一代就是好像其他经文用这一代的那种的意义，是一个负面的意义。That is, the people of this particular disposition of frame of mind who are averse to Jesus and his words. 就是指那些反对耶稣和耶稣所讲的话的那些人的特别的思想，他们的心。Then the meaning of this verse is clear. 这样一来呢，这节的意义就很清楚了。And the following verse, which speaks of the passing away of heaven and earth, fits in with it very naturally. 下面那一节讲到天地的废去，就很自然的很一致了。Jesus bears witness that 耶稣做见证说 Those who now turn away from him in unbelief and wickedness and do not believe his words, 那些现在就离弃他不信也是行邪的事的人呢，也就是不相信他的话的人呢， will not be able to escape the judgments announced by him, 不能够逃脱耶稣所宣告的审判的， but will know them from experience, 他们会经历这些审判的。 Pass away here means become part of the past so that its significance is gone and no longer need to be taken into account. 天地都有过去，这个过去的意思就是说就会成为过去的一部分，所以它的意义就已经不存在了，也不需要再考虑了。过去是指这个。This sense is clear from the following verse, in which it is used twice. 这个意思很清楚的。我们看下面一节，用了2次，就是马可福音第13章第31节。第30节耶稣说的是，我是在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。那第31节说，天地要废去，我的话却不能废去。32节是说，但那日子那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯有父知道。Here in this passage, Jesus does not speak of this generation in order to denote the time of the future eschatological events. 在这里，马太13章31节，在这段经文呢，耶稣并不是说到这一代去指将来的末世事件的时间，不是的。But to give assurance that 耶稣要做出的是一个的保证，说 All who now yet reject his words will inescapably be involved in the fulfillment. 所有现在就拒绝他的话语的人呢，不能逃脱这些话语应验的时候所牵涉到的后果的。These words are not intended to denote a particular age or generation, but an objectionable mentality. 所以耶稣这些话呢的用意不是要指某一段时期、某一代人，乃是指一个不能接受的一种的心态。Consequently, in our exegesis, 结果是根据我们的解经 this verse does not offer any support or starting point for the determination of a time limit. 这节经文并没有支持着，或者并不能成为一个决定一个实现的一个的起点。And in this interpretation, 根据这个解释呢， the following verse fits in beautifully. 下面一节就很优美的，就非常的一致了。Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
天地要废去，我的话却不能废去。If one wishes a factual parallel to this pronouncement in Mark 13:30, as explained in this way, 假如有人说我们这样子解释马可13章30节这一代是指那些不信耶稣的话语的人的心态的话，有没有一些事实上的平衡经文呢？ It is found in the conclusion of Jesus' lament over Jerusalem. 有的，就是在耶稣为耶路撒冷所哀叹的话语的结束那里就看到了。For I say unto you, ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Matthew 23:39, refer to Luke 13:35. 马太福音23章39节，耶稣为耶路撒冷哀哭哀叹之后说，我告诉你们，从今以后你们不得再见我，只等到你们说，奉主名来的是应当称颂的。参考路加福音第13章35节。看啊，你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后你们不得再见我，只等到你们说，奉主名来的是应当称颂的。从这些经文就看出。And also Jesus' words to the Sanhedrin. 另外就是耶稣对犹太人的领袖们所说的话。I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Matthew 26:64, Mark 14:62, and in Luke the words shall ye see are lacking. 我们来看耶稣所讲的话，首先是马太福音26章第64节。耶稣对他说，你说的是，然而我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。另外就是马可福音14章第62节。你们必看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。路加就没有用你们必看见这几个字。These words are also to be conceived in our opinion. 我们认为我们要这样来解释这些话的 as an announcement of judgment against the Jewish people and its leaders, without inferring from it that the latter would witness the parousia of the Son of Man before their deaths. 这些话的意思就是耶稣宣告着犹太人和他们领袖们必须要面对审判，但是并没有推论说领袖们的审判的时候就会见证着他们死之前就会见证着人子的再来的。这个是第一方面的事实的证据。我们下一讲呢就继续讲第二方面的证据。这一代呢是指就是一些不信耶稣的人他们的心态，而不是在讲历史上在哪一段的时段的一代的人。我们在下一讲开始的是讲马可福音第9章第1节和马太福音16章28节，路加福音9章第27节的。我们下一讲继续。